Tolee, akkam jirtu hordoftoonni chaanaaliitii amartii keessan nagaan koo bakka jirtan maraatti isin akka qabataniin jecha guyyaa irraa kan immoo bifa haaraadhaan baayoloojii niw kaarikulamii kutaa 12ffaati kan walii wajjin ilaallu jechaadha. Kan walii wajjin ilaallu yuunistirii walii wajjin ilaallachaadha. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabuudha jechaadha. Sababni isaa nama hundumaa bira akka ga'utti laayikii godhaa. Laayikii goonaan nama hundumaa bira gahaa jechaadha. Akkasumas immoo warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana amma xumuraatti isin fayyada. Baakboonii baayoloojii kan ta'e keessaa walii wajjin ilaalla jechaadha. Yuunit waaniin appilikeeshin of baayoloojii kan jedhudha. Appilikeeshin of baayoloojii waan nama hundumtuu beekudha jechaadha. Inni dubbachuun nama barbaachisu tiyooriidha. Nama hundumtuu dubbisee hubachuutii kan danda'udha appilikeeshiniin kamuu jechaadha. Appilikeeshinii baayoloojii immoo har'a kutaa 12 teenyee waan walitti nuti namni hunduu beekadha yaada. Yuunit 2 maayikiroo orgaanizimii immoo ooldi kaarikulamiidhaan isa kana duraatiin barsiiseen ture. Viidiyoo koo chaanaalii kana jalaa irraa ilaaluu dandeessu. Har'a kan ilaallu garuu baakboonii baayoloojii kan ta'e yoo yuunitii kana beektan baayoloojii hubachuun kan sana rakkisne jechaadha. Enerjii tiraansfoormeeshin kan jedhu yuunistirii walii wajjin ilaallaa jechaadha. Enerjii tiraansfoormeeshiniin kun egaa bal'aadha. Qabiyyeen isaas bal'aadha. Akkasumas immoo baratamuu kan qabudha jechaadha. Enerjii tiraansfoormeeshin 3.1 enerjii kan jedhu walii wajjin ilaalla jechaadha. So all living things require energy to carry out life process. Lubbu qabeeyyiin kamuu jechaadha. Enerjii barbaadu jechaadha. Jireenya isaanii gaggeeffachuudhaaf enerjii yookiin immoo anniisaa barbaadu jechaadha. It may seem obvious that cells need energy to grow and produce. Egaan seeliin enerjii kanaan maal godhu guddatu reproduce wal horuu jechaadha. But even non-living cells need energy simply to maintain themselves. Lubbu qabeeyyii qofa osoo hin taane lubbu qabeeyyii warri hin taane illee jechaadha. Enerjii kana of tursiisuudhaaf jechaadha hin barbaadu jechaadha. Cells obtain energy in many forms. Seeliin jechaadha enerjii karaawwan garaagaraa obtain gochuu danda'a. But that energy can seldom be used directly to power cells process. For this reason, cells have mechanism that convert energy from one to another. Egaan seeliin makaanizmoota garaagaraatiin enerjii kana convert godhee fayyadama. The order system of the cell provides the information that makes this energy transformation possible, because most components of this energy conversion system involved very early in the story of life. Many aspects of energy metabolism tend to be similar in the wide range of organisms. Egaa fakkeenyaaf biqiloota gaafa ilaallu jechaadha. Saanlaayitii konvert gochuudhaan gara gulukoosiifaatti jijjiirratanii itti fayyadamu jechaadha. Biqiloonni yookiin lubbu qabeeyyoonni hundumtuu enerjii tokkorraa gara enerjii biraatti konvert godhanii laayif piroosesii isaanii gaggeeffachuu danda'u jechaadha. Chemical structure of carbohydrate and lipid. So kana bal'inaan yoo ilaallu carbohydrates are generally classified into 3 groups. Carbohydratein bakka gurguddoo sadiitti qoodama jechaadha. Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide or simple sugar kan jedhudha jechaadha. Monosaccharide and their derivatives. Derivatives isaanii polysaccharide and polysaccharide. The monosaccharide with the formula monosaccharide kana fakkaata. Are called simple sugar kan jedhamudha jechaadha. Yookiin immoo sugaroota sasalphoo jechaadha. Where n equals to 3 up to 7. Monosaccharides cannot be broken down into smaller sugar under mild condition. Egaan mono jechuun qeenxeedha waan ta'eef simple sugariin kun lakkoofsi sugarii isaanii jechaadha 3 hanga 7tti kan jiru jechaadha. Monosaccharides kun caccabuu hin danda'u jechaadha. Maaliif sukkaara yookiin immoo sugar sasalphaa waan ta'eef xixinnoo waan ta'eef monoodha silumayyuu iddootti caccabuu hin jiru jechaadha. Polysaccharides derive from their name from the Greek word oligo meaning few. Polysaccharides kun immoo jechaadha jecha Greek irraa derive kan ta'e yommuu ta'u meaning isaa few yookiin immoo muraasa jechaadha. They are composed of 4 to 10 simple sugar molecules. Kan inni composed of qabammoo jechaadha composing isaanii
suugaroota yookiin immoo molekiilii suugaroota 4 hanga 10 kan jiranidha jechaadha. Disaccharides yeroo dabaru immoo disaccharides are common in nature and trisaccharides occur frequently. Disaccharides kun immoo jechaadha kamanii nature keessatti kamanidha jechaadha yookiin immoo uumama keessatti dhaabbataadha. Try yookiin immoo sadiin kun immoo occur frequently deebiidhaan kan argamudha jechaadha. 4 to 6 sugar unit polysaccharide including glycoprotein are usually bond covalently to other molecules. 4 hanga 6 kan jiru jechaadha. Sugar unitiin kun polysaccharide kun jechaadha. Glycoprotein dabalatee akkamiin argama moleculoota biraatti bond ta'ee kan argamudha jechaadha. As their name suggests akkuma maqaan isaanii ibsu jechaadha. Polysaccharides are polymers of the simple sugars and their derivative. Polysaccharides kun poolimeroota simple sugarii fi derivative isaanii jechaadha. Derivative gaafa jennu kan akka jalatti kan argaman yookiin garagaltuu isaanii jalatti kan argaman jechaadha. They may either linear or branched polymers and may contain hundreds or even thousands of monosaccharide units. As keessatti wantoota lama sirriitti yoo beektan fayyada kana keessatti jedhe kan recommendation godhu derivative maasii keessatti deemtanii konseptii mataa yoo qabattan gaariidha. Poolimerii immoo keemistirii keessatti gara xumuraatti jechaadha. Niw kaarikulemii kanarrallee yuunitiin irra jiru hin beeku. Isa duriirra oldi kaarikulemii irra yuunit 6 irra ture pooliimeriin. Pooliimerii jechuun bakka wanta wal qabatee deemu yookiin immoo caasaadhaan bifa caasessuudhaan wal qabatee kan deemu jechaadha. Derivaatiivii kana immoo maasii keessatti bal'inaan jira. So keessatti maal jedhaa liinerii yookiin immoo biraanchid pooliimeriidhaan bifa dhibba yookiin 1000 monosakkaraayidii kana kan qabatee argamudha jechaadha. As keessatti poolisakkaraayidii kun jechaadha. Gabaabaadhumatti poolisakkaraayidonni kun monosakkaraayidii bifa cimdii ta'eetiin wal qaqqabatanii pooliimeriidhaan kan itti argamanudha jechaadha. So kan biraan classification isaanii yommuu ilaallu jechuudha. Monosaccharides are carbohydrate molecules that cannot be broken down into simple carbohydrate molecules by a chemical process called hydrolysis. Monosaccharide jechaadha. Molecular carbon dioxide hin caccabnedha jechaadha. Chemically hydrolysis kan jedhamu kanaan jechaadha. Broke down hin ta'u yookiin immoo simpler sugar carbohydrate ittiin caccabu jechaadha. Hence, monosaccharides are referred to as simple sugar or just sugars. Monosaccharide kun jechaadha kan ittiin ibsamu simple sugar yookiin immoo sugar jedhamee kan ittiin ibsamudha jechaadha. Which infers that they are the simplest or smallest carbohydrate. The simplest sugar monosaccharide simple sugar yookiin immoo monosaccharide keessaa monosaccharidoonni jechaadha. 6 carbon monosaccharide are prevalent. But monosaccharide can have from 3 to 7 carbon in their structure. Egaan kun jechaadha monosaccaridoonni 3 hanga 7tti kan of keessaa qabu jechaadha. Bal'inaan asitti ilaalla. For example, triose sugar 3 carbon skeleton kan of keessaa qabudha. Triose, tetrose, pentose, hexose maqaa qubee jalqabaa isaaniitirraa kaa'uudhaan kaarboon nambarii isaanii beekuutti qabna. Traa jechuun 3 jechaadha. Teetraa jechuun 4 jechaadha. Peentaa jechuun 5 jechaadha. Heksaa jechuun 6 jechaadha. Kanaafiyyuu monosakkaraayidonni sugar nambarii amma kan of keessaa qabu jechaadha. All carbohydrates along with the number of hydroxyl function group are characterized by the carboxyl function group. Based on the location of the carboxyl function group, they are classified as aldose or ketose. Bakka jechaadha functional grouping isaanii kanarratti hundaa'uutiin aldoosidha yookiin immoo ketoosidha jechuu dandeenya jechaadha. Figarii 3.7 kanarraa ilaaluu dandeenya. If the carboxyl group is at the end of the chain, the monosaccharide is an aldehide. If the carboxyl group is at the end of the chain, endi chain kanarratti kan argamu yoo ta'e jechaadha. Kun jalqaba irratti mallattoon kun jechaadha. Mallattoo isa jalqabaa kanarratti kan argamu aldoozii kanarraa indii taatu yookiin immoo caafii isaa kanarratti chainii isaa kanarratti kan argamudha jechaadha. Yeroo akkasii maal jennaa
aldehydeidha jechaadha. Akkasumas immoo if the carboxyl group is at any position other position xumura caafii kanarra hin ta'in malee bakka barbaade kamittuu kan argamu yoo ta'e kun manni kun sentarii keessatti argama kan keetoos jechaadha. Inni immoo keetoos jedhamuutiin kan waamamudha jechaadha. Aldehyde sugar or aldoos jechuun kun immoo maal jechuudha? Inni kaarbooksiil guruupiin indii isaarratti cheenii indii isaarratti yookiin immoo jalqabbii isaa kanarratti kan argamu kun aldehyde yookiin immoo aldooziin kun maal jechuudha isa jedhu fakkeenyonni isaa immoo isaan kamidha kan jedhan ilaallaa jechaadha. They have the carboxyl group at the end of the molecule. Carboxyl groupii jalqaba irratti kan qabu yookiin immoo xumura caafii sagaroolee irratti kan qabu jechaadha. As shown in figure 3.8, glucose is an example of aldehyde sugar or aldose. Glucosein jechaadha. Example aldoosii kanaati jechaadha. It is the most common monosaccharide in living things. Monosaccharide keessaa tokko kan ta'e glucosein jechaadha. Lubbu qabeeyyii keessatti akka argamu beekamaadha. Glucosein bifa sukkaaraa yoo ta'u kan biqiloonni saanlaayititti gargaaramuutiin soorata biqilootaa sun glucoosii akka ta'e beekamaadha. Kanaafiyyuu biqiloota keessatti living things keessatti kan argamu lubbu qabeeyyii keessatti kan argamu suugariidha jechaadha. Note how the carbon atoms are numbered beginning at the aldehyde functional group. In ketone sugar or ketosis, the carboxyl group is not at the end of the sugar. Ketosii keessatti jechaadha akka aldoosii miti carboxyl groupiin caafii irratti hin argamu yookiin immoo tooppii irratti ol bahee mul'atu jechaadha yookiin xumura irrattis hin mul'atu jechaadha. The carboxyl group is not at the end of the sugar jechuun isaa yookiin gara olii miti yookiin gara gadii miti bakka tokko jira jechaadha. Fructose is one of the most common example of monosaccharide ketone sugar. Monosaccharidein jechaadha. Monosaccharidii keessaa fructosiin example ketosii sanaati jechaadha. Fakkeenyaaf glucose an example of aldose, diimanose kan jedhu kun example aldoosiiti jechaadha. Fructosiin kunoo garuu sentarii irratti gadi dhufeeti carboxyl guruupiin isaa kan jiru sentarii irratti waan ta'eef keetoonii jedhamee jechaadha. Classification kana ilaaluu dandeessu. Triose sugar glycerol daahidiin kun triose sugariin kun gosa aldoosii jechaadha. Raayiboosiinis gosa aldoosiiti. Glukoosii, galaktoos warri kun gosoota aldoosiiti jechaadha. Warri kun immoo keetoosiin dihydroxy acetone kan jedhu raayibooloos, fructoos kun hundumti isaanii immoo gosa keetoosiiti jechaadha. Egaan isaan kun maalidha? Ammatti warreen ilaalle monosaccarideidha jechaadha yookiin immoo simple sugar warra jedhamanidha jechaadha. Element exampleota kana qabachuu dandeessu. Aldoosiin kam akka ta'e, keetoosiin kam akka ta'e isiniif ifaadha deeman yaada. Amma kallattumaan gara kamitti dabarra? Disaccharide consist of two monosaccharide unit. Disaccharidein immoo daayirraa akkuma hubannu qubee maqaa isaarraa akka hubannu jechaadha. Elementii yookiin immoo monosaccharide lama kan of keessaa qabu yookiin immoo simple sugarii lama kan of keessaa qabu disaccharide jedhama jechaadha. The most common types of disaccharide which include sucrose, lactose and maltose have 12 carbon atoms. Egaan jechaadha monosaccharideonni moonoo kan ta'an yookiin immoo monosaccarideota warreen jedhaman gulukoosii, galaktoosii fi fructoosii akka ta'an ilaalleetu jirra. Example of monosaccharide, galactose, fructoosii fi glucose warra jedhaman akka ta'an adda baasnee jirra jechuudha. Warra kana sirriitti qabuutti qabdu. Disaccharidii keessaa immoo sucrose, lactose and maltose kaarboonii 12 kan of keessaa qabu yookiin immoo atamii kaarboonii 12 kan of keessaa qabudha jechuudha. With the general formula C12H22O11 kan of keessaa qabu jechuudha. Disaccharideonni kun jechuudha. A disaccharide or two sugars contain two monosaccharide rings joined by a glycosidic linkage. Warreen akkasii fa'aa kana qabuutii qabdu qormaata irratti nu facaadha. Disaccharidein two sugariin kun jechaadha. Monosaccharide ringii glycosidic linkage jedhamuun kan wal qabatedha jechaadha. Consisting of a central oxygen covalently bonded to two
carbons, one in each ring. Figure 3.9 irraan ilaalla. The glycosidic linkage of a disaccharide generally forms between carbon 1 of one molecule and carbon 4 of the other molecule. Carbon 1 fi carbon 4 isa taanu wajjin wal qabatee jira jechaadha. Molecuulota carbonii kanaan wal qabata jechaadha. The disaccharide maltose or multi-sugar consists of two covalent linkage A alpha glucose unit. Linkeejiin isaa alfa glukoosiidhaan kan wal qabatudha jechaadha. Kan maaltoosii or maalti suugirii kunoo bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Gulukoosii maaltoosii jechaadha. Gulukoosiif gara gulukoosiin gulukoosii yoo ta'u maaltoosiidha jechaadha. Gulukoosii gara gulukoosiitti kan jijjiire maaltoos jedhama. Laaktoosiin gaalaaktoosii gulukoosiitti kan jijjiirudha jechaadha. Sukroosiin immoo gulukoosii gara firuktoosiitti kan jijjiiru jechaadha. Kun kan daayisaakaraayidootadha jechaadha. Monomerii warreen kanas condensation reactionidhaan hydrolysiidhaan enzaayimii fayyadamuudhaan gara kamitti convert gochuu akka dandeenyu graafiin kun or figuriin kun nutti agarsiisa. Disaccharides are formed when two monosaccharides undergo dehydration synthesis or condensation reaction by releasing a molecule of water. They are made by losing water. Disaccharides kun jechaadha. Monosaccharides lama condensation reactionidhaan bishaan keessaa dhabamsiisuutiin kan isaan uumamanidha jechaadha. Figure 3.1 ni ilaalla. In the opposite reaction of hydrolysis, breaking with water, a disaccharide and water react to form two monosaccharide. Bifa faallaa sanaatiin immoo jechaadha. Hydrolysisiin kun breaking with water bishaan keessa caccabsuutiin daayisaakaraayidiin bishaanii wajjin react gochuutiin monosakkaraayidii deebisaa jechaadha. Inni kun vice versa yookiin immoo garagaltoo isa ammaatii jechaadha. Oligosakkaraayidiin immoo deriveetiiviidhuma daayisaakaraayidiiti. Oligosaccharides represent carbohydrates that contain between 3 and 10 single sugar residues and are not relatively abundant in the diet when compared to other more common carbohydrates like those in the disaccharide category. Common oligosaccharides include raffinose, stearous, and verbiscose. Warreen kana deriveetiivii oligosaccharides kana keessatti ilaalla. Kaarbooniin isaanii 13 hanga 10 single sugariidhaan kan residual godhan jechaadha. Abundantidha jechaadha. Nyaata fa'aa keessatti yeroo compare godhaman kaarboohayidireetii keessatti kan caalaa argamanidha jechaadha. Kaataagorii sana keessatti kanneen caalaa argamanidha jechaadha. So daayisaakaraayidiin immoo kana fakkaata. Double sugariin immoo kana fakkaata jechaadha. Inni itti aanu poolisakkaraayid poolii jechuun manii jechaadha. Manii sugar kan jedhudha. Are long polymers of monosaccharide sugar linked by dehydration synthesis. Inni kun immoo jechaadha monosaccharide baay'ee irraa linkeejii maaliitiin dehydration synthesisidhaan linkii kan godhatudha jechaadha. They are also complex carbohydrate. Carbohydrate wal xaxaadha yookiin immoo complex ta'e jechaadha. The most common polysaccharides such as glycogen, starch and cellulose are long chain of glucose, but they differ from one another by their branching patterns. Kana keessatti wantoota isin beekuu qabdan example of monosaccharide, example of disaccharide, example of polysaccharide. Warreen kan maal akka ta'an sirriitti beekuu qabdu jechaadha. Warreen sana lamaan ilaalleerraa poolysaccharidein immoo example isaa glycogen, starch, cellulose. Warreen kana bal'inaan ilaalla jechaadha. Glycogen qormaata irratti warreen akkasiisaniif waan ta'eef. Glycogeniin maalidha? Glycogen is a readily mobilized storage form of glucose. Inni kun jechaadha storage glucose kuusudha jechaadha. It is a very large branched polymer of glucose residue that can be broken down to yield glucose molecules when energy is needed. Inni kun jechaadha poolimeroota glukoosii kana keessatti broken down kan godhu jechaadha. Glukoosii molecuulii glukoosii enerjiin yeroo barbaachisu kan cabsudha jechaadha. Most of the glucose residue in glycogen are linked by alpha 1,4 glycosidic bond. Yeroo baay'ee jechaadha glukoosonni glycogenii
jarritti linkiin ta'an alfaa 1,4 glycosidic bondiidhaanii jechaadha. Inni kunis qormaatarra jiraachuutii danda'a qabuutii qabda jechaadha. Branches at about every 10 received are created by alpha 1,6 glycosidic bond. Branchiin isaanii immoo jechaadha alpha 1,6 glycosidic bondiidhaan jechaadha kan isaan linki ta'an. Starchiin immoo maalidha? Starch is a polysaccharide carbohydrate C6 H10 O5 inni kun egaa any number ta'uu danda'a jechuudha. Consisting of a large number of glucose molecules joined together by alpha 1,4 glycosidic bond. Starch is found especially in seeds, bulbs, and tuber. It is the principal carbohydrate composed of the polysaccharide amylase 10% up to 30% and amylopectin 70 up to 90 in plants. Starchiin kun egaa stooreejii pirootiinii kuusudha jechaadha biqiloota keessatti. Parsantiin 10 hanga 30 ta'a amaayileesidha. Parsantiin 70 hanga 90 biqiloota keessatti amaayiloopeektiniidha jechaadha. Seeluloosiin immoo maalidha? Cellulose and chitin are familiar complex carbohydrates that use glucose polymers. Seeluloosiin cichaa seelii yommuu ta'u jechaadha. Chiitiniin immoo kan fangaayiti jechaadha. Cellulose forms wood and parts of the plant cell walls. Plant cell wall yookiin immoo cichaa seelii biqilootaati jechaadha. It consists of long polymer chains of glucose unit. Poolimeroota glukoosii baay'ee kan consist godhe yookiin immoo of keessatti qabatee jirudha jechaadha. Connected by a beta acetal linkage. Inni immoo beta acetal linkageedhaan kan wal qabatee jiru jechaadha. All of the monomer units are beta glucose and all the beta acetal links connect the first carbon of glucose to the fourth carbon of the next glucose jechaadha. Chiitiniin immoo maalidha? Chitin which is found in the exoskeleton of insects, the cell walls of fungi, and certain hard structure in the invertebrates and the fish. Is a large structure polysaccharide made from chains of modified glucose. Egaan chiitiin akkuma jalqaba isinitti himee ture cichaa seelii iskeleetanii insektiiti yookiin immoo exoskeleetanii insektii kan ilbiisotaa yookiin immoo cichaa seelii fangiitii jechaadha. Inni maalidha? Hard structure invertebratii fi fiishiiti jechaadha. Warreen invertebrate warreen jedhaman dhugaa hin beektu jedhee yaada. So kana fakkaata jechaadha. Cellulose is one of the most common organic compound in nature, whereas chitin is the second. Pectin is a polysaccharide found in the cell walls of fruits and vegetables. Pectiniin kun immoo jechaadha. Pectin is polysaccharide eenyuun keessatti argamu? Seelboolii yookiin immoo cichaa seelii firuutii fi vejiteebiliitii jechaadha. Egaan kana fakkaata ture. Barumsi keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo ta'utti kan walii wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Sa'aa fi lipiidirraa kaasnee yeroo ta'u walii wajjin ilaalla. Amma kana waan na wajjin turtaniif thank you so much. Bal'inaan itti adeemna jechaadha barumsa keenya. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii ta'uu hin dagatinaa. Bye bye.